ミュートというか、消していただいたらいいと思います。これからティホ先生のプレゼンテーションに入ってまいります。Well, my name is Tycho. I want to introduce two of my colleagues who I'm going to perform the kata with today. First of all is David. David, come here. This is David. He's my partner in Katama no Kata. We've managed to be first at the European Championships. So yay! And congratulations. We became Congratulations. Thank you. A couple of points fourth at the World Championships. So yeah, we also still have a lot to learn to get even higher. This is my other partner. This is Renske Vloothuis. She can do a lot of kata very well, also special needs kata. Let me introduce those two persons. 私はティホと申します。これから障害者柔道の中での型をどのように行っていくかということをデモンストレーションしたいと思いますけど、今日お二人の方に来ていただいております。I'm sorry, the gentleman is David. What's his name, David? David Leverve. デイビッさんは、はい、私の片目の方の、パートナーでありまして、私と女性の方はですね、障害のある方のその方のパートナーとして参加をしてくださっております。ヨーロッパのチャンピオンシップで優勝したばかりでございます。ということで、おめでとうございます。Great job. Yeah, we're very proud of it. Well, first I want to do is to get you a little bit excited what we are doing. So I have a small movie for you. It's from two judoka with Down syndrome, and we had the opportunity in 2019 to show the European Judo Union what people with a disability could do and are able to do, especially in kata, and if it's worthy that they also are allowed a podium or on championships with kata, because kata is all about education and learning from each other and with each other. So the kata competition is actually very much about jitekyo and serio kazenyo. So yeah, and in that way we managed to, with this presentation of Thomas and Sanne, we managed to get kata into the European Judo Union for Special Needs Judoka. これからですね、お見せします動画は2019年にヨーロピアンユニオンの方の大会で、柔道の大会でお見せしたものでございます。で、2人の方はですね、両方ともダウンシンドロームがおありのダウン症のある方で、それを通してダウン症のある方でもこのように柔道ができるということをお示ししたいというふうに思ったことでございます。で、型というのはやはり教育というか、そのお互いに教え合うというところ、学び合うというところが、その勢力全員を自他共栄そのものを表しているのではないかと思います。で、これからその大会の様子をご覧に入れたいと思っております。ダウン症のある方なんですね。
Nice. Well, this applause did go on for 3 or 4 minutes, and it was a wonderful place. Let me stop this sharing and go back to the other one. もうこの喜びの喝采がですね、もう4、5分続いたというふうにおっしゃってます。はい。Yeah, like I said, they did a brilliant job, and you could all see a lot of mistakes still being made. Well, mistakes. They are doing such a good job. さまざまなそのミスというか、完璧な形ではありませんけれども、よくこれをやり抜いたというか、素晴らしいデモンストレーションだったと思います。And normally, when you start with kata, you start with first all the movements, and then you work together towards making it one. And the tori and uke are one, doing the kata as one, and they are on that stage right now. When Thomas makes a small mistake or Sanna makes a small mistake with throwing, Thomas will try to adjust his gake to be good. So they know what's all about, and that because they showed that at the European Judo Championships that they were knowing what they were doing. That's the reason why Special Needs Kata is now in AUU Kata competition. このデモンストレーションを見ていただいても分かりますように、その型というのはやはり受けと取りが、息を合わせて、本当に一体になるというか、そういう形で進んでいくものでありますけれども、実際にその2人の片方の方がトーマスさんとサラさんが一生懸命やっていて、1人がミステイクをすると、片方がそれをかばって、それを修正しようとしたりとかいう、そういう動作が見られたりして、非常にお互いをサポートしながら、肩の演舞をなさっている様子が分かるんですけども、これを見ていただいて、その知的障害のある方でも十分にその型というものができるといいますか、が分かっていただけるんじゃないでしょうかということですね。なので今知的障害者の方々のその種目の中にも型というものが入ってくるようになってまいりました。But my understanding from kata is form. It's all about form, and it's about explanation of the judo basics. The form has to be performed natural, so on the tori and uke's body, and natural movement of tori and uke.
the kata has to be stereo kazenyo, so with as least of power from tori, maximal result. And the combination tori uke has to be yituke. They have to work together very, 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 very well. Yeah, so okay. 肩というのは皆さんご存知だと思いますけども、鳥と受けがですね、助け合いながら、勢力全容といいますか、それをマキシマムにするというのが非常に大事なことだと思うんですけども、息を合わせて、こう最大限にそのパフォーマンスをするというところが大事だというものだと思います。それを見て、それを考えたときに非常に彼らはいい仕事をしたというふうに思います。So there are a couple of competition kata. Nagano kata and Katamano kata are two of them. In Nagano kata, from my point of view, it's all about kujushi, tsukuri, and gakke. The timing and the placement of tori and uke is very important to get the throw as good as possible. And in Katamano kata, first Nagano kata. 競技の中で大きく2つ、投げの型と固めの型というものが今あるんですけども、その投げの型の中で非常に大切なのは、やっぱり崩し、作り、かけというものを行って、息を合わせてですね、演舞するというところが非常に大切になってくると思います。And with Katamano kata, it's all about control with the body. There also tori and uke make power from body roll, from AB, not from power in arms, but from body movement. I think that's very, very important. My point of view, what I got when I was in Japan is with Kanzetsu waza and Shima waza, is that also there the control is important, not to overstretch the lock, but you have the control of the arm with Kansetsu waza, and tries to escape, but realizes if I go any further, tori can easily, make it hurtful. So it's different from shiai. As in shiai, you want to overstretch the arm, so will tap. And in Katamano kata, you will put on the control. You will let realize, I can't go anywhere and I have to tap out. 固めの、型といいますのは試合っていうか実際の試合とはちょっと違うということなんですけども、試合では力を持って相手を制するということがありますが、型というのはやはりそのコントロールをしながらその大切な関節技でありますとかそういうものをきちっと抑えることによって相手に自分はあなたを制しているというところを知らせて相手もそれで制されるというそういうものだと思うんですけども、その中で非常に大切なのは体の動きというものと無駄のない動き、それからそこにあるコントロール感といいますか、それを制しているというところを伝えるというところが非常に大切なものだと思います。So if you keep these basic principles of kata from Nagano kata and Katamano kata in mind, the kata is safe, can be practiced safe. Also for people with a disability. In Shiai, Kansetsu waza, Sutimi waza, and Shima waza are not allowed for safety reasons. But because there is a lot of there's something in the Shiai that are not set. They are it's not form. And kata, it's all controlled. So actually, if you do it right, there is no danger at all if you teach it right. 型は非常に安全に行うことができると。実際にですね、
障害のある方々の柔道の中では、締め技、固め技というのは行わない、危ないので行わないというルールがあるんですけども、でも肩であれば、そのコントロールをしておりますので、非常に安全にその柔道のエッセンスである締め技、固め技ということが体験していただくことができて、安全に行うことができるという利点があると思います。And in Kata, I think uke is very, very, very important. So if you start training with with mainstream judoka or special needs judoka, I don't think there's any difference in that. If you have a good uke, then tori can perform and learn quicker. And if that part is done, then you can have tori be a good uke. So, but you have to first start with a good uke. If you start with a wrong uke, it will take a long time for kata to set in. For mainstream or special needs, doesn't matter. 健常者であっても、その障害のある方であっても、型を行うときはですね、良い受けからいい型が始まるというか、その良い受けがいれば、その鳥の方もですね、早く型を学ぶことができます。それは障害がある方でも、ない健常の方でもそうなんですけども、非常に受けが非常に大切であると。まずそこに力を入れて、で鳥の方が技をかけられるようになったら、その人がまた受けの役割を学んで、いい型の演技者になっていくということになると思います。I have another video I will show you. I think it's very important if you have Nagano kata or Katama no kata that the essence of the kata stays remains. For instance, if you adjust a kata like Nagano kata, it has to be natural for uke and tori, and the basic form kujushi, tsukuri, gake, and control has to be the same. So if you if you have to adjust a kata, then adjust it because of the. Is the next one? No, back. If you have to adjust a technique, then please keep it the same technique, only adjust according to the body style or the safety for tori of uke. And later on, Renske, David and me will explain it in Nagano kata. If you, sorry. その型を実際にですね、障害のある方に調整して合わせて行うときは、そのエッセンスを非常に大切にしなければいけないということなんですけども、でも基本的な部分、崩し、作りかけ、そしてコントロールというのは同じようにあると。それをアジャストしないといけないっていうことは、ということはどういうことかというと、その方の身体的な機能であったり、能力であったり、それに対して、調整をしてアジャスメントをするということであるんですけど、基本的な部分は変わらないということでございます。So if you change a lot of techniques into other techniques, then you have to rename the kata. And for some judoka, these kata are not a possibility anymore because of the disability of the judoka. I have one judoka who has multiple muscular sclerosis, so degradation of the muscles tone. When he started at our club, he did exam for his first belt with an adapted Nagano kata. Then he went downwards, and we had to make a completely new kata for him. But if you change a kata or make a new kata, the basics from kata has to be still there. So the kujushi, the tsukuri, the gake, in every kind of kata you make your own. It has to be natural. It has to be in focus of Kano Shian's spirit to what kata is. 私の
知ってる方なんですけども、初段の、試験を受け、商談試験を受けて、でそれから多発性硬化症がある方で、どんどん筋力が落ちていく病気になっていらっしゃる方だったんですけども、その方の体に合った形で、調整をした型というものを、開発するというか、正しく作る必要もあることがありました。で、その場合には、やはり型の基本的な部分、崩し、作り、かけというものを、基本的なものを維持するということですね。そういうエッセンスは失わないようにして、その人の機能に合わせた型を実際に作って応用するということもございます。I will try I will try to make a little bit comment while doing it, while the kata is performed. Oh. This is Danny. You can see a wheelchair in the background. And yeah, enjoy. I will talk you through it. What we are doing. またご説明していきますが、まずご覧ください。でこの方は車椅子に乗った方なんですけども、そこ立って補助差がついて、柔道のその型を今演舞しようとなさっているところです。Ja, het is een hele mooie opname. Dat is alles goed te zien. I find it very important that people with a disability do a lot of stuff themselves. So although it looks like he's very much struggling, he is, but he has to be Danny. 障害のある方は準備をするのにかなり苦労されているような感じはあるんですけども、彼自身がそれを行うというのが非常に自主自立というか、時間がかかってもそれを自分で行うということが非常に大切です。I think it's very important for people with disability to help only when they are asking you to help them. 障害のある方はですね、助けてくださいというヘルプを求めたときにそれを援助するということがすごく大切です。There's a form of making balance, action, reaction. これはバランスをとってお互いにそれに対してのリアクションをしている、バランスを取りながらアクションをしているところです。With the second one, you will see the same reaction, but I will block his gake and then he changes direction. This is the second time I block two sides and he changes direction and makes shimewaza. で2回目はですね、方向を変えて、締め技をかけたところがご覧になられたと思いますが、崩しをブロックして、and a shoulder lock. 片面の技が入ったところです。Making balance, and this time I will attack him. He will go with, like Ichitsu, he will go with the flow and overcome and make a how do you call it? Een overname. Noem je dat? A takeover. 相手を制したところですね。So that was the first series. The first series is about action, reaction, and breaking balance. 最初はアクション、リアクションというか、アクションがあって、それに対しての反応があって、それからバランスを崩すという動きが入っています。First series, of course, done. You will reset your judogi. And second series will start. で最初の第1教が終わって道着を整え。Gansatsu waza. He will
overstretch my arm and make the arm lock with the elbow. With his left hand, he cannot do anything, but he will make control with his chin for the Kansetsu Wasa stretching. 彼は関節技をするときに、腕を使って、引っ張るというか、進展することによって、相手を制しているのが分かっていただけたと思います。You see him breaking the balance backwards for overstretching my arm. So, yeah, keeping in mind what the kata should be like, breaking balance, making the right body movements to make the technique work. I think it's very important if you make a new kata or adjust a kata such a way that it's a different kata all the same. 型を、違った型をで新しい型を作るときも、やはり崩しかけというような形で基本的なプリンシプルを同じにするということは非常に大切だと思います。締め技。これは締め技です。You can see that with his left hand, he cannot do anything, but he can use his left arm to make a control technique on my right arm and then make the shimiwaza with the right arm. 左手は使えないんです。左手は使えないんですけど、左腕を使ってhe makes use of his disabled arm to have the thinness of making the choke. Here I'm going to block the first two. He will cut under and make shimawaza using his own head and breaking balance. 技の時も自分の顔ですね、頭を使って、手と合わせて締めるというような、動きをしております。I try to grab him, he will divert my action and make a throw. This technique is all about pickpocketing. I want to reach in his jacket, get the wallet. これ懐にですね、手を入れて、財布を取ろうとしている暴漢を投げるというような、護身術のものに近いような感じですけども、それを制して投げるという動きです。This time again, only this time I can block with my leg. He has to diverse the 前に投げられないので、体の方向を転換させて後ろに投げるというような動きをしております。I will hit him. He will block, make kuzushi, and then make the gake when I try to block. He makes use of the energy of my hit and divert it into a tsutime waza. 相手が殴りかかってくる外刈り。で、それを転換させて投げると。そのエネルギーを転換させて投げるということですね。I try to attack again. And he changes direction again. This time, same movement. I will block once, I will block twice, and I will get Osoto Otoshi. Attack in front, get Kosoto Gari. これは小外刈りです。足固め。足を制して固めております。大内刈り。大内刈りです。
as you can see, we've made this kata together, and yeah, what we have tried to do is to keep in mind what kata is all about, to have the essence in there, have the explanations in there, and it has to be natural towards the body movements and body possibilities of Danny. これは新しい型、私たちが作ったんですけども、その時に気をつけているのは、基本的な型のエッセンスを崩さないということと、その体の動きが自然であるということ、そのプリンシプルを崩さないというところを気をつけて作っております。Danny is one of the, yeah, he's a great guy. After this tournament, he a couple of months he came over in his wheelchair, and actually he was there to tell me that he couldn't sit anymore. Actually, he did tell me he couldn't sit down anymore for a guru no kata. We call this kata a guru no kata, the kneeling position, and for the sitting position with the legs locked. But before he could say, I have to quit, we made up I already had in mind another kata, and I want to show you that as well, that you can adjust any kata if you keep the possibilities, if you have the natural possibilities of the players in mind. And I hope some of you, I'm sorry. この今座って型を演じられた方なんですけども、病状が進行しまして、もうこれ以上座位を取れないと、座った状況にいられないっていうことになったということを彼はおっしゃって、でもうやめるとおっしゃったんですけど、自分の頭の中で座位が取れない、座位が取れなくても、座位を取らなくてもできる方を開発したらいいと、その基本的なそのプリンシプルというものを曲げずに型というものを開発したらいいと思って、そういうアイデアで作った型をこれからご覧に入れます。We started thinking about making it a little bit like Kime no kata. Only, like I said, it has to be natural. And for Danny to respond on time and make the real atemi back, that was not natural. So after 2 times trial, I said, let's do another thing. I'm gonna get back to you, and I couldn't sleep. And in the morning, I had this in mind. いろいろ工夫しながら自然でない動きが出てきた人は、これはちょっと型の基本的な考え方と合わないということで、ちょっと工夫したりしないといけなくて、もうちょっと考えさせてくれというような試行錯誤が実際にあったということなんですけども、お見せしたいと思います。And I knew this would be one of the last things I could do with Danny. So Itsutu is all about nature. Is the kata from nature, what I got from in Japan, the forces of nature, water, water flow, the rock in the water, the weed that goes with the wind. So to get back at the basics, I thought of why not do Itsitsu no kata, and because it's only 7 techniques, and it's the final one. Let's do it as Tori and OK. これでトリと受けっていうのがあるんですけども、日本で私が学んだその自然の中にあるものの動き、例えば水の流れであるとか、風であるとか、さまざまそういうものを頭に入れながら、その動きを考えて、これが彼が最後にできるその型、最後の型だと思って作りました。I hope everybody knows Itsitsu a little bit. I tried to tell a little bit what I got when I was in Japan. The first one is about water drops, and
if you have plenty of water drops, then it will be a flood, and it's the tinkling. And これ水の流れといいますか、その水滴がですね、たくさん落ちれば流れになるというものです。the strike of the wind and the weed will go with the flow. そして風が吹いて、その力によって、倒れるというようなその自然の中での動きですね。そういうものを取り入れております。In the whirlwind, you will have twirling around, and suddenly there is no power left, and you will go. そして風がですね、竜巻とでも言いませんけれども、その風が回旋するというか、その渦巻くというか、そういうそのパワーがエネルギーというか、そういうものが起きるときに体が倒れるというか、そういう動きです。The water will come ashore and get to the rocks, and will flush everything with it. 岸に打ち寄せるような、波が打ち寄せるような動き、そしてそれにそしてそれが引くというか、帰る、波が引いていくときの動きですね。そういう自然の動きから考えた方です。And the last one, if two unstoppable forces will collide, if one drops, the other one will be thrown. で非常に強い力で、当たってくるという。And now it's my turn, of course. Finally, I can be Tori. 私が鳥をしております。Well, this is a little bit, what I wanted to show you what we are doing and what we're trying to achieve. I hope you enjoyed this one, so we can. I have to say that this is really, really amazing, and I am very impressed for that form of kata. So I'm very glad to be here. 今日この方を見せていただいて、規制の方というか、今まで伝わってきた方の、それを超えて、その障害に合わせてその型を作って、それを演じる中で、非常に大切な型のエッセンスがそこに入っているという、この型を見せていただいて非常に感動いたしました。今日ここにそこの方を紹介していただいて非常に嬉しく思いますということです。
Okay, yeah, what shall we do? Shall we have a 5-minute break and then go towards the practical session, or shall we continue right along? I don't mind. 皆様5分間ぐらいの休憩を取って、また戻ってきましょうか。いかがでしょうか。そのまま続けてよろしいでしょうか。どうしたらよろしいでしょうかということなんですけど。一回ちょっとブレイクいたしましょうか。ということ、うなずいてらっしゃる方もいらっしゃいますので、じゃあちょっと5分間休憩いたしましょう。Is that? Yeah, shall we have a 5-minute break? 5 minutes break. Okay. Then get a cup of coffee and water and your judogi on, and we go on the tatami. コーヒー飲んで道着を着て、じゃあ始めましょう。Thank you, Tycho. That was excellent. Thank you. It was very moving. Thank you. Yeah, that was a little bit the idea to show what we're doing. That we're not just doing a magic trick. That we are really thinking about kata and the way to keep it real and make it real for that person. I think for that person, that's very important. Yeah, but that is not just a show. I see too many kata also in mainstream that that is show. It's not real. And if we want to promote kata, it has to be real. It has to be good, because then it's fun to learn and it's fun to teach. Hi. Oh, oké. Nou, maar geen bakje koffie. Oké. Dankjewel. Sorry about that. What was I? Yeah, it has to be real. It has to be, because that's the fun part. If you explain kata the right way, I think it's the right way. I'm still practicing myself, but yeah, it's so much fun to teach kata if you know the uke part and the uke roll and the tori roll and the timing of the throw, or if you have a judoka with a disability, what if you can surpass the disability, but look at the possibility of a judoka and make a kata work in a natural way. Yeah, that's for me it's so much fun. It's so much. I enjoy it so much. I don't care if it takes me a couple hours after session to stay and go on. Okay, I will sleep on the bench when I get back home, but geintje Crystal. Well, I'm going to have a small sip of water and I'll be back.
Is it bad? Let's go. Nu. Dan moeten we natuurlijk wel naar deze. Hè? Staat die aan, Bob, of niet? Oké. Moet je deze uitzetten? Op mute? Jij staat mute. Nou, dan. Ja, ik denk dat je tegen deze moet gaan praten. Ja, ik hoor ons. Ja, maar we hebben de dojo view nog niet aanstaan. Ja. Oh, ik zie Tycho. Hallo Rick. Nee, maar ik zie nu Tycho. We hebben deze. Hè? Ja, maar ik zie hier. Ja. Nee. Ja, hier, deze weer. Ja, maar die moet nu het wel geven. Oh. Daar kun jij niks aan doen. Dat moet deze gewoon pikken. Dus je moet hier de microfoon zitten komen. Oké, en hier staat hij open. Oh, is En als het goed is. En je moet opletten dat je niet tegen deze praat. Ja. Dat is niet goed. Yes, are we back? Ja, even het geluid uitzetten. Anders gaat hij rondzingen zo meteen. Oh, kan jij dan wel horen wat Ja, er dat gaat goed. Dat gaat goed. Je wacht op Ahsoka. Sako. Ahsoka. I'm back. Oh, oké. Hallo. Gaston. Okay. Yeah, shall we start? Yep, let's get started. Okay. Well, when we start Nagano Kata for making rei, and I have I'm of course okay, and I will try to let him mimic me. So if we make the rei, I will make rei, and I will make the steps, and he will have to make the steps as well. Of course, also the turn. I will make a pointing for the first time with my finger that he has to turn that way. He will mimic me, making rei again. Misschien moet je even mee. And back, and then I will say the side that has to go first, it has to be the left leg because it's opposite. I will point the other way. So, zullen we het even voelen? Ja, beter. Kijk, waar zijn die こ beelden?れはじゃあダンスタに入るちょっとラテジンそうですね、指導というか、どのようにして、Normally it's more part, but Met de if we have the ratio, 説明し Metertje die kant op. oh, make deze kant op, hoor ik. 動きが自 If 然 we になる make the ように ray, she 指 will を使 make っ the て ray 指導 with す me. るという If I tell her to されてます。 twist that way or that way, I will say that way. We will twist that way. 指先を使ってちょっとヒントを与えるような感じ Goes で、back, まあ、 and I will point 指示をしている towards ところです。 the leg that has to drop first. And I will wait for her if she makes the right move. で、Down. さんの方が最初に膝を折って、And of course, after time, I do not have to do this anymore or that anymore. But to make sure that the right leg is going down, 例えば右足が最初にこう降りるとかですね、そのどっちか特定の足が先に降りないといけないというのに、ちょっとこう指を使って指示をしたりというのを先にその生徒さんの方がちゃんとそれができてから自分が降りるようにしていると。若干時間差で指示をしながら礼法するんですけども、まあ、練習してそれが習得できたらもうそれはしないと。タイミングを合わせるためにそうしております。 of course, later on in the lesson, I will say, of course, why left first and right. In Japan, we heard of the sword. If I get up with my left, I will
chop off my knee. If I get up with my right, I can make the attack similar as here. If I'm getting attacked, I can still pull. もちろん礼法の部分では、そのどっちの足を先に下ろすか、どっちの足を先に上げるかっていうのを理由を聞いてこられるわけですね。そうすると、もう例えば左の足を先に上げちゃったら、その片のを抜いたときに足を切るだろうみたいな、そういう説明をしながら、どちらの足が先に上がらないといけないということを説明したりいたします。And actually, these are the fun parts of Kata, and telling all the stories. こういうが結構楽しかったりするわけです。なるほど、なるほどと言いながら、それで覚えていくということになるわけです。Ugi Otoshi, of course, the movement that shows Tsukuri, Kujushi, and Gake the best. To make the first steps, you can tell to people what to do, but if you tell it, it will be 40% that will stay up there. If I do it immediately with the judoka and make sure the movement is done by the judoka, 90% will stick. So the next time it will be quicker. So if I want to make,崩しかけというそういうエッセンスを教えていくんですけども、40% ぐらいしか定着しないんですね。で、繰り返しやっていくと、90% ぐらいになるという、そのやっぱ段階的な学習ということが必要になりますので、それは忍耐強くというか、繰り返し学ばないといけないということがございます。And of course, we have trained Tsugiyashi and Ayumiyashi before we do this, but to make sure that she will step in the right way, when I grab, I will push with my right hand and pull a little with my left hand, so her body will make the right movement. I will do it again. Because I want to let her step by that, I will pull a little bit with this hand and I will push a little bit with that hand. So Tsugiyashi will happen. Also for the Ugi Otoshi, the first time. At the third step, I will pull her down on her knee. I will pull her down on her knee, so she will have to make Ugi Otoshi. 受け落としの時もですね、最初体さばきもあるんですけども、少し押してあげるような形で、シグナルを送るといいますか、体がそのように動くように少し押したりいたします。で、どういうふうな動作をしたらいいんだよというものを、力というか、そういう少しフォースをかけることで教えているということがあります。And over time, I will have, of course, I have to do less and less. And after a couple of weeks, we can learn when I am trying to grab, she will grab first. When I try to grab, she is not. 数週間練習をしていきますと、自然にお互いが組むですね、自然と組むことができて、彼女の方から組んでくれるような動作ができるようになると。Just by starting, let her body and her mind know what movement she has to make performed by me. It will make it quicker for her to realize what has to be done. Because the next time I will have to do this, and she will make the real Ugi Otoshi. 繰り返していく中で、だんだんとですね、彼女の方が技をかけるといいますか、受け落としができるようになっていくと。For a Ponsioi, I think it's very helpful if we have a line, because then it's quicker to teach a Ponsioi. When I の方を教えるときは、実はラインを引いておくと非常に便利がいいと役に立つというふうにおっしゃっています。When I use the line for the strike not to surpass the line, 例えばI will make the right distance. かけていくときにそのラインを越さないとかですね、なんかそういう目印になるようなものを置いておくと非常に役に立ちます。In time, of course, I have taught Judoka to make the Ipponsioi, but she has to make Uchikomi before the line.
そして相手がそのラインの手前で変わるというか、体重巻きをするという。Why? Because he will be straight. And if we do it together, I will not surpass the line. She will not surpass the line. I will be automatically a little bit in kujushi, and she will be 崩しがかかっていることがお分かりになられると思いますけども。Yeah, it's a help. It's a little bit of help. And of course, over time. あることがすごくちょっとの助けというか、一つ役に立つ補助になるということですね。And of course, over time, also when the first time we do this, I will help a little bit, making her realize the kujushi of yeah. So when I take this, I can help her a little bit. I can help her a little bit, getting it straight and getting the arm in, and now she can make the movement for Iponsioi. So first time I will just all the right movements for her to make the Iponsioi happen. でパートナーがですね、生徒さんが正しいその体の位置というかを確認できるように、指導者の方が少し手伝ってあげて、その体のポジションをアジャストするように、手助けをすることをいたします。And of course, most judoka and most beginner judoka and special needs judoka, making the real Iponsioi is a little bit frightening. Could a little bit be not fun. So you can just. 一本背負いをするときにちょっと怖かったりするんですね。やっぱり投げるということがありますので。And normal Iponsioi will of course be like this and all over. And like that. It could be a little bit frightening. So you can adjust it a little bit and make it a little bit in a twisting way. でそれを少し恐怖感を減らすためにちょっと工夫をすることもございます。で、ちょっとねじるような形で落とすということもいたします。Safe for me, safe for her. And of course, also here, it will progress. You can let it progress even more and more. で、この投げ方の方がやっぱり安全であるということはあります。で、自分が成長して、技ができるようにすると、投げるということもできるわけです。The basics of the Iponsioi will remain. しかしながら、こういうふうに少し工夫をした形でも、一本背負いのエッセンスというのは残ると。Kataguruma is you have to be a little bit strong in your body. You have to be as okay. You have to be not afraid. It's very high. Not that tall, but it's very high, falling down. So to keep in mind to make it still Kataguruma, but more safe. で肩車はやはりその高さがありますので、ちょっと大変なんですね。なので、肩車をもっと安全に行うために工夫をすることもあります。She can make it, of course, on two knees. If she's strong enough, it's still safe, and I can make the normal movements. Yeah, Marco? 膝を落とした形で、高いところから落とさないという形で肩車をするという方法を取ることもあります。So Kataguruma is a little bit more to the ground, a little bit more safe. If it's if it's not possible for Tori to be as strong, or it makes a little bit dangerous for Uke, then we can adjust it even a little bit more. But keeping in mind that all the essence of Kataguruma stays there. 高さを調節したりですね、することはありますけども、肩車という技のエッセンスはそこにとどまるということをお考えいただいたらいいと思います。In normal Kataguruma, you have the first step, and the second step, she will take the bicep. So in the third step, making Kataguruma, at the third step,
she will break the kumikata from my right arm to make kataguruma. To have it applied as well for からですね、3歩目に入るときに、帯の下に頭を入れていかないといけないんですけども、to make it apply for the lower one. First step. Second step, she will take the upper grip, so she can make the third step. Break my kumikata. Twist, twist, twist. Drop on one knee, and I can step over and make a. You've seen this movement in the video of Sanna and Thomas. ビデオの中に出てきたと思うんですけど、肩車、実際に担がずにですね、膝をつくような形で、取り方を変えて投げるという形になりますね。Here again comes the thinking of why and making use of the body. Why is she gripping over and not under? I will tell you. At the second step, she will take an upper grip. Why? Because she's much more stronger when she make tai sabaki to make the twist. She has more body power to make the kumikata loose. If she has the undergrip, there's not much power. The これで power 組み of 方を上から取ることによって、もう少しパワーがかかるということになります。so if she has the over grip, then she can release the kumikata. で、 That's the way of thinking. 上から取ることによって、ブレイクするというか、切ることができるんですね。釣り手を切ることが。And the first step, of course, she will twist, make the body traction, and drop down for そして、 kataguruma. A little bit turn. Nog een keer draaien. Normally, to have power to sit, of course, you have your toes in the tatami, yes? でもちろん膝をついてつま先立ちにつま先をで立っているような形、支えているような形になっています。But also for safety reasons, she will have her foot down because when it is up, and perhaps I will make a mistake. でBut if she has toes, つま先を寝かせるようにすると、失敗したりつまずいたりするときにですね、かかとを押してしまって怪我をする場合があるんですね。ですからつま先はこういうふうに寝かせるようにすることにしています。so teach it with the foot flat. It will make it more safer for. この方がより安全だということですね。For of course, same here, this one, that one. And then we go for ukigoshi. で、これから浮き腰に入ります。Ukigoshi, yeah, I think it's a very simple throw to teach. There's not much that you have to adjust. で、浮き腰はそんなに難しい投げではなくて、あまりアジャスメントはない投げ方です。And also, of course, if you teach it the right way, if you point out that the shoulder has to be under the armpit, 9 out of 10, it will be a ukigoshi. If the mistake is made that the arm is not under there, all goshi has to be made. So it's not really ukigoshi. But well, to start with, okay, no problem. 私は浮き腰と大腰とどう違うかっていうところちょっと難しいのはあるんですけど、そこら辺はいいじゃないかというか、初心者ですから、そこら辺は大体いいようにっていうふうに私自身は思っております。And also here, of course, with to teach it a little bit, we have to stay on the same railroad, yeah. で、もちろん肩をするとき同じ線路の上に乗っていなければならないというか、ラインが同じ。She has to be in. We have to be on the other railroad. She has to step in the other railroad. If she steps on the other railroad, 線路が同じにならないといけないということですね。It will make ukigoshi simple. If Tori will not step on the same. シンプルに
にあって、簡単というか、よくわかりやすい方法で、理解していただくことができるということだと思います。And making use of choo-choo trains and stuff can always help you in performing like this. This is one railroad and the other railroad is 45 degrees over there. So she will have to step on another railroad and then she can make ukigoshi. これは浮き腰を投げるときなんですけど、足の位置というか、どこを向いているか、向けるかっていうのを、線路でレールロードというふうに彼は言っておりますけども、どのようなその位置にいるか、どのように向いているかっていうのを、線路という言葉を使って彼は表現しているんですけども、そういう感覚で体をさばくといいますか、向けるというふうに教えていくということだと思います。To me, Harigosh actually similar. It's not a very. You don't have to adjust a lot. If you have a tori that is a little bit imbalancing, then you can have, instead of lifting the leg, tacking the leg, you can just keep it on the ground and make. So the balance of tori will remain on with both feet instead of one foot. 次の技ですけれども、払い腰の時に払う時、2つの足をしっかりついてですね、あまり難しくありませんけど、見ていただいて。Go ahead. I can also make haragoshi with keeping balance on both feet. 両方の足のバランスを取りながら、投げると。It's a small change, but it can make it more fun and realistic for judo. If it stays realistic, it's okay. 私たちが大事にしておりますのは、その現実的にリアリスティックであるということなんですね。実際にできる、技の美しさとかもありますけども、リアリスティックに実際に投げることができる、投げの方を実際にやれることができるということを大事にしております。I love loopholes. And I love the story from Kano Xian of his favorite throw, ukigoshi. He has here, he will drive her, and he will make ukigoshi. And then, of course, Uke realizes that ukigoshi will come, so he drives, and when he makes ukigoshi, he will step over. And he drives, he makes ukigoshi, she will step over. And then came, of course, the haragoshi. I want to make ukigoshi, he wants to step and make haragoshi. And the third movement is tsurigomigoshi. So, ukigoshi. And instead of flipping over, she stepped back and make hara. Now, Kano Xian had to change his own direction, change his center of gravity and go down, but the arm is still there. So churigomikoshi. Of course, in kata it became in the neck, but we can use this. 正式な方はですね、実際に奥襟を取って腰を落とさないといけないんですけども、そうじゃない方法でまず教えるということだと思います。In the Nagaro kata, tsurigomigoshi is of course in neck, but we can use the old style. We can make I call it Superman throw, Superman tsurigomigoshi. If I cannot drop as much, 奥襟を取ると前に向いてかがむことが非常に難しいので、脇の下から腕を入れて、ちょっと変化系ではありますけども、こういう形で投げることもできるわけです。That's one way. The other way is Rensky will perform it. You will start, of course, in normal kumikata. これノーマルな組み方ですけども。2、3。Now, but instead of just a little bit, instead of just dropping down and make the normal tsurigomigoshi, because she cannot, it's not so much in balance. What she can do, she can look at me, twist the hip a little bit further, and then
when she moves her head, take her arm with her, and you will also have a churigomigoshi. その釣り込み腰の時に、その真正面を向くのが非常に難しいんですね。腕の置き方とかですね、なかなか難しいところがありますので、実際にその相手の顔を見て、そして体を回転させながら投げるというような形を取ること。こういうふうに持つのが難しいですね。これ難しいんです、すごく。それを腕を入れて、相手の顔を見ながら投げるという方法ですね。そういう工夫もしております。I know this is really difficult. The 釣り込み腰 holding like a grabbing the back of the collar. It's a very difficult position. I know that because I'm learning. Yes. Yes. And like you say, it's very difficult to have this position and also this and go from here for churigomigoshi. It's difficult. But It's difficult. therefore, if you change it a little bit, and instead of twisting it like this, you will look at this. If I move my head here, I will keep my body strength of my arm. I will have this 自分 strength. の体の、軸というかをしっかり持って少し回旋させるようにするということですね。The normal churigomigoshi movement is from here. It's also one straight line and go over. Also body movement. But if I cannot drop as much, I still have to remind that it has to be a natural shiryuki zenyo throw. So when I keep my body twisted and I have the straight line from chest to arm, I will keep the strength of my body and I can make the churigomigoshi. That's the whole idea. 自分の体の機能といいますか、できる動きですね、を使って、自分の体の軸をしっかり保ってですね、勢力全容と彼は表現しましたけども、自分の力をうまく使って相手を投げるという、And of course, the Superman throw is even easier. And from here, I can have here my shoulder is under the armpit, so I have the natural lift. から手を入れて腰にかけるような形ですね。So I have the natural lift, and I don't have to bend that much. I can stay up. I can stand up. ながら乗せるという形ですね。こういう投げの方法もあるわけです。Yeah. Kata Kuriyoshi Harai, it's a timing throw. But it's very important that also here at the first time, I as uke have to align myself surpass her. If I stay in the same lane with her, Kuriyoshi Harai, I will have to, I will make the throw. If she has Kuriyoshi Harai, and I will make myself go a little bit surpast her, I can make myself easier out of balance. 足払いをするときに私の方がですね、少し先に進んであげることで払いやすくなると、そういうちょっと工夫を入れております。So, if you look correctly, you can see me going surpast her for the Kuriyoshi Harai. 送り足払いのときに、If you teach that from the first start, Kuriyoshi Harai will be easier to do. And if Deiashi Harai occurs, 分かりやすいというか、技がかけやすいようにして、少し自分の方を先に動かすようにして、足が払いやすくしてあげるというような、そういう工夫もしたりします。If Deiashi Harai comes naturally, no problem. 手足払いの感覚ですね。The movement are the same. And myself always use is counting 1, 2, 3, 1, 2, 3.
数を数えるときに、like you all know, 感覚を取りながら、she will try to push me. I want to stay there, and then she will pick up speed. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. If you teach that from the first start, it will be quicker for the instructor to make the right movements. Yeah. 正しい動きを習得するのに、非常に役に立つということですね。Sensei Tsurugomiyashi is a difficult movement because it has to do for Thai Sabaki and a block and looking the other way. So it's a very difficult movement for people, especially for people with a disability. 障害がある方はですね、その統合した動き、要するに体さばきと、あと足の動きであるとか、そういうものが合わさった動作っていうのは非常に難しくなります。なので、それができやすいように、声をかけてあげたり、調子を取ったりということをしていくということなんですね。So to help my Tori the first time, at the second step, I will pull her to the right spot, and I will drag her down a little bit. 相手を引いてあげ、少し強めというか、少し引いてあげたりですね。その動作をすることで相手を導くような感じで動きをサポートするということもいたします。I will drag her down a little bit so her standing leg will not become the throwing leg. In slow-mo, 1, 2. I am putting her on her leg, so she cannot, if I do not do it, she can probably, because it's a not natural movement, make a movement like this, and I don't want to have that happen. So 1, 2, block. その時に I will block her hitting her own leg, and I will push with the other one 下の方に back, 下げるんですね。 and I そ can の tell 時 her, に place your 反 foot. 対側の右足が出るように持っていくと。合図をするような形なんですけども。This is all about uchikomi. You have to do this a couple of times. You have to do this a couple of こ times. れ型の打ち込みみたいな感じなんです。 Yeah. You have to do it a couple of times, and after a couple of times, when you feel that she realizes now that if she's put down like that, she has to put out her leg. Then we can go for Sensei Tsurugomiyashi. 1, 2. でやっぱりSo you need to throw a lot of 首を数回する中で movement. 踏んでムーブメントをするときにこの引き手を引かれたときには反対側の足を出すというような、その体で覚えさせるような、ことを繰り返してやっていくということなんです。Last one, Uchimata. To have her a little bit of help. これは内股ですね。I will move this arm a little bit up, so this will be her pulling arm, and I will drag. The first time, right sided. 最初は相手をこう引き込むように。 Make her so she knows the right movement. She knows the right direction to have the pulling going. Yeah. 1, 2, and 3, and this is also a difficult movement because the movement is backwards and she has to go that way. So what I usually do is, while I have this hand up here, when I have the movement, I will get my hand on the chin and I will push the head that way. And here again, I can tell it a zillion times, but if I let Tori feel what has to be done, the mind will understand quicker. The mind, body. 私がですね、鳥の彼女にシグナルを送るといいますか、
こう例えば回線をかけるときに、その襟を掴んで少し押さえるような形で、伝えるといいますか、そういう動きをしていきます。そうすると彼女のが早くそれをですね体が覚えてくれるといいますか、なんかそういうふうに訓練ができるということだと思います。Let's do it one more time. So we grab, I will get this a little bit up, and I will drag. 1, 2, ちょっと引っ張り here I will put my hand and drop it like this so I can get Uchimata. Of course, for some uke or some tori, real Uchimata is of course a very, very, very difficult throw. And if the throw is not made correctly, it's very hurtful for uke. If you all know this, if you have been thrown with Uchimata a couple of times the wrong way. 内股でですね、間違った投げ方で投げられると、体を痛めてしまうという、そういうちょっと危険もある技なので、気をつけないといけないということですね。Another teaching way we can do is that instead of making a third step normal, I will go down the third step. で、So 1, 3番目で、 2, and I want to block by, I'm going to block by getting low, not getting into the throw. This way, he can step a little bit back and make a Uchimata. Very safe. で高いところから落ちないために3番目のステップで、腰を落とすというか、足を折って、技をかけられることで、高いところから落下しないというような、工夫をしております。Of course, here it has to be natural. So the explanation that you as uke have to show is that you want to block the movement of Uchimata. You have to go down, not just step and go. No, because I do not want to get thrown. I do not want to get thrown, and then I can get the Uchimata. 受けの方がですね、 One, 投げられたくない。 I'm not going to get thrown. I'm going to get thrown. Yeah, the idea of Uchimata stays the same. I want to recuperate, I want to recuperate, I want to recuperate. And in this way, I do not want to get thrown. And then I get to Uchimata. That's the idea. で、ここの、アイデアというか、その説明というのは、フォースがかかってきて、投げる方は投げようとするんですけど、投げられる方は投げられたくないので、そこをブレイクするために膝を折って、それを防御していると。で、その段階で投げがかかるので、ああいう落ち方をするというふうな、説明になるわけです。Of course, these are all ideas, but I want to give you some tools to think about when you adjust a technique in kata. There are, I think, more ways that you can adjust, but you have to think if it stays natural, yes or no. やっぱり型をですね、その障害のある方の状態に合わせて調整するときには、これが自然であるかどうかというか、実際にその柔道の動きの中で自然であるかどうか、それが説明がつくかどうかということを考えながら、調整をしていくことが大事です。ナチュラルであるということが大切だと思います。A little bit now further into disabilities and still keeping the essence of Nagano Kata in place. A couple of you sensei have people with cerebral palsy, so please do not be offended if I walk this way. It's just for I use this myself a little bit that I can rethink what somebody has to do. If you have somebody who has cerebral palsy and walks a little bit like this, 麻痺の方の動きを今真似てしてるんですけど、これその方たちに対して失礼にならないように申し上げたいと思いますけども、実際にスポーツをするときには、例を持って示さないといけないということもありますので、オフェンシブになるためにやってるわけではなくて、こういう時にはどういうふうなアジャスメントをしたらいいか、調整をしたらいいかということでご紹介しております。
Sugiyashi in kata, Ayumiyashi, of course, when you walk towards somebody, but you need Sugiyashi if you want to deflect a strike or an attack, or if I want to have a pull, I will pull. And if I pull, I make Sugiyashi. If he makes resistance, he will, of course, make it from Sugiyashi, not from Ayumiyashi. Yeah? 実際に型ではすり足をよく使うんですけども、それができない場合もあるわけですね。And that's the basic principle or in the Nagano kata of making Sugiyashi is she will make resistance, and I want to, with my body movement, I want to make the Kujushi happen. Yes? We hebben geen geluid meer. Taco? Yes. Oh. So, I'm here. I'm sorry. 型の場合はですね、すり足で下がって、鳥と受けの人たちの攻防の話をなさったんですけど、そのステップの仕方がですね、片方は後ろに下がる、片方はその崩されたくないという、そこに力がかかるということをおっしゃってました。For some people with cerebral palsy or another disability, Sugiyashi is not a natural movement. So that's not a problem. If the natural movement is a step, then I, as Tori, has to make that step. Uke, on the other hand, has to make normal defense. So if she attacks me, I will, of course, stay in Sugiyashi because that's the normal way of defense. And my normal way, if it's my normal way, of course, if I can make with silver body Sugiyashi, then I have to make Sugiyashi. But if for whatever reasons I'm not able to have a natural movement of my body in Sugiyashi, and I will have to be a little other way, it's not a problem. Because that's my natural movement. And her natural movement has to be Sugiyashi. 私が例えば脳性麻痺があってスタンダードなすり足ができないとしてもそれはいいと。で相手の方は彼女のその体の機能に合わせて、すり足で、相手を、こう動作をするという形で、進めていく肩のその投げの動作をですね進めていくということをいたします。でそれはすり足ができないからいけないということでなくて、それは脳性麻痺がある方のナチュラルなですね自然な動きですので、それでいいのですということですね。Same goes for any throw. If I make, we gaan voor Ugiyotosh. If I make Ugiyotosh, but I cannot keep my balance, I will need to stay in balance another way. If I make Ugiyotosh, and I will make it like this, and I cannot stand up like this because of my disability, but I can go like this because this is my natural movement, and this is the way I can keep control. If I cannot keep control like this, and she has to keep me up by pushing, then it's not natural. Another way around. I'll explain it again. If I make Ugiyotosh, and she has to keep me up because I cannot, and it's not natural. It's a show. Yeah. But if I make Ugiyotosh and I can keep my balance like this or any other way, what's natural for me, now I am fulfilling the essence of kata and gake. I have to make sure my opponent, my uke is well, as well-being. Now I'm taking care of it. 受けと取りの役割の視点から考えますと、
例えば私に脳性麻痺があって、その浮き落としをしたときに、その膝を立てた形で自分の体をキープすることができないと。しかしながら、その回線をかけることで投げて、鳥の人をですね、ちゃんとその投げることができれば、その方が自然であって、その型のエッセンスというのが崩れないということをおっしゃっています。Kata if I have made this movement and I cannot stand up myself, it's not a problem. We can roll. We can roll. で、肩車の時に落とせないときはですね、一緒に要するにこう転ぶといいますか、受け身を取るような形でもいいと。It's not natural if I make it and she has to keep me up. 投げて崩れた形で終わってしまうとナチュラルではないと。If I make it and I have to roll with her, no problem. その動き、自分の体を支えられなければ一緒に倒れて受け身を取るという形でもいいということですね。So, yeah, when you adjust a technique in Nagano Kata, Katano Kata, whatever Kata, please look at the opportunities of Tori and not this is the way it should be done mainstream, but you have to change the idea of the kata to make the show go right. No, it's not about the show, it's about the technique, the natural form of the kata. And if you keep that in mind, then this is right. The other way is a show. ショーというのはその演じるという意味でのその見せるというところではなくて、本当にその実際に型を行うという意味では体の機能と、の調整しながら行っていく、その人のその機能と体の機能と合わせて実施するということが非常に大切になってきますので、そういう自然な体の動きに合わせたアジャストメントをすることは良いことだというふうに思っております。Of course, if you think that Nagano Kata is only for people who can be tachiwaza, oh no, you can be a niwaza judoka and still do Nagano Kata. 投げの方はですね、実際に立ち技ができる人のを、前提として作られたことですけれども、工夫をしたらそうじゃない人も実際に行うことができると。There are 4 basic positions. I'm doing this for 28 years now, and basically it comes down to 4 basic positions of Neiwaza Judoka. ではこのI'm sorry, I just like that. So four principal position for people who has having hard time standing or Yeah. Before, for instance, the judokas who can sit like this, but also can move this way. That's position 1. You have judokas who are so stiff in the knees and or in the hips, they can only be like this and have a little bit of movement. Yeah, a little bit of movement. You also have judoka who cannot get up, but are in this position and can move. 障害がある方で、膝で立てる方、また腰が硬い方とかですね、このように正座で座ることができる方といろんなタイプの方がいらっしゃるわけです。And you have judoka who cannot sit on their knees. 膝を正座で座れない人がいますので、その時はあぐらをかいて座ったポジションで行うということもできるわけです。Key point here is, of course, again, kujushi and tsukuri kujushi. When I am up, I can have a kujushi movement at the time somebody grabs and make the kujushi movement. 膝を立ててですね、立つことができる方は、
崩しをかけるときには腰を落とすことで崩しがかけられると。Position 2, this is enough. You can see me move from at least 15 centimeters, a couple of inches. 実際に最後までお尻を下げることができなくてもですね、体を移動することで崩すことができると。Same for here. If I move my body forward and I can make kujushi just by the body movement. I will extend. で座った方であっても、体をですね、状態を少し動かすことで崩すことができる。And of course in Agura, the best way is to show you with Ugi-otoshi. Ugi-otoshi, in my opinion, is the throw that mainstream or special needs will show you the best way of Tsukuri, Gojushi, and Gake. Because it's so, if you perform Uki-otoshi well, that's the throw you show that the way of Gojushi and Tsukuri. で、受け落としを行うときにも、その3つのエッセンスをですね、デモンストレートすることができれば、良いわけです。In Nagano Kata, I want to attack, of course, by standing and grabbing. Yes. And in Nagano Kata, the first slight kujushi is when she moves a little bit back. I have to reach. Yeah, I have to reach. That's the first. 最初、鳥の方はですね、少し崩すわけですね。If she makes the full kujushi motion and the kumikata, I want to grab and she makes. You can see very clearly that because of body movement, because of her tsukuri, she makes kujushi and makes therefore the real throw. It's a real throw. これは本当の投げの技なんですね。I'll try to grab, she will put. It's a real throw. Then go to the upper one. Of course, this is a little bit difficult because the motion is not that much, but still it's there. I want to grab. And during the kumikata, she will make the kujushi. During the kumikata, 組み方をするときに崩しが入るわけですね。from the third position. Let me see it, ja. Kun je naar voren leunen en naar achteren? Nog een keer naar voren? Ja, goed. Ja, Renske will be in front. That's the place I want to grab. But by grabbing there, she makes kujushi. で、正座の状態からの場合は、その掴んだときから入るときに崩しが入る。I grab, she makes kujushi, and ugi-otoshi is done. で、座った正座をした状態からでも受け落としができるということですね。And of course, the same goes for the fourth. She sits in agura. Also here, she sits in 正座 front. ができない方であっても、あぐらをかいた状態から、She makes kujushi. And throws. Yeah? That's ugi-otoshi. これは受け落としです。のバリエーションを今お見せしたところです。For ippon seonage, this form can be used for all four positions. It's actually the same. I want, of course, to strike her. 本で多いですね。But instead of her twisting around, because that's not a natural movement, and my hitting will be faster than her getting around. And that's I would have hit her 1,600 times before she had turned around. So it's not natural for her to move around. But to keep the essence of kata 一本でも
she 上 will から block 口を下ろしてくるときに彼女が受けますね。 and make kanzetsu waza behind the arm. でこ This こ way. 腕の後ろに手を入れて、 Will apply. I, of course, do not want to be applied anymore, so I will resist. And now it won't do it. It's done. Yeah, the same technique. It's completely the same. One block, そこで関節技が入って、 the kujushi, the tsukuri, and yake. This can be applied for all. This can be applied for all four forms: low, そ high. のままでもその4つのコンポーネントが入っているという技です。 Yeah. Okay, a difficult one. Kadaguruma. Of course, Kadaguruma was applied to be in a straight line backwards. Also here, it's a non-natural movement for her. When I grab her, that she first twists a little bit around and then makes Kadaguruma. It's not real. It's not natural. 彼女がですね、座ってらっしゃる方が体勢を方向を変えるっていうのは非常にナチュラルな動きではないというふうなことをおっしゃってます。なので、 So to keep the essence of kata and action reaction in real time in this form of Nagano kata, she wants to make ogiotoshi. I know now what I'm doing, so I'm replacing my body in, so I block. で This 彼 way. 女が組んだときに私はちょっとリジストするというか抵抗するような動きをいたします。 Now way of balance is not in front anymore. 私のバランスは It's there. 斜め前。 So now comes kujushi. そして彼女は崩します。 Of course, action reaction. I block. She goes under and makes Kadaguruma. Yeah, again. Action is for Ugiotoshi. I block. Kujushi there. I block. Kadaguruma. And of course, also here comes if Tori is not strong enough in the upper body, then the motion of Kadaguruma can be deformed a little bit. So instead of making Kadaguruma here, we make Kadaguruma here. We will show you. で、肩車はバリエーションなんですけども、より力がいらない形の肩車をお見せします。Block, twist, and make a Kadaguruma. There. 車を後ろの方に投げるのではなくて、前の方に投げる。So this way it will stay safe for Tori, for hips, knees, shoulders, whatever is, whatever the disability of, the physical disability of Tori may be, that she is not able to support me for Kadaguruma. 肩車はですね、体の機能によってその体重を支えることができない方がたくさんいらっしゃるんですね。ですから、それをしないように創意工夫を重ねた形で、投げるという肩車のエッセンスはあるけれども体重をかけなくてもいいというような動きをいたします。That is way we keep it natural. One more time. We get Ogyotoshi, I block. Usually that's not the first one and the second one. La block. Kadaguruma, safe, sound, and perfect. で、この肩車の、変化系ではあるんですけども、肩車のその技のエッセンスはここに残っているということです。For Ugigoshi, I will make the left one first.
if you have a tori that is able to have a small direction change, we can make it. Yeah, we can do a basic, normal ukigoshi. Ik zal laten doen, dan kun je nou twisten met je arm. 鳥の方が少し体を動かすことができれば、ノーマルなというか、普通の浮き腰の形を取ることができます。Yeah. If Tori is quick enough, we can make it steel block and make ukigoshi. Yeah, if she's quick enough, if Tori is quick enough, she can make ukigoshi, and she can make it ukigoshi really normal. 鳥の方が少し動きがですね、早く動きを、体を体さばきで少し動かすことができれば、このような浮き腰が、できますという。This way can work for position 1. これはポジション Yeah. For position 3, only down, and position 4, that's agura. ポジション4は。Here she is able to make the twist and make. で、あぐらであっても、体のポジションを少し反転させるような形の体さばきができれば、このような浮き腰の投げができるということですね。Judoka in position 2 that can only stay up. Yeah, the possibility of making a quick change of direction is slim. このような形になっているときはですね、体の方向を変えるっていうのはちょっと難しいこともあります。And some judoka in position 1, 3, or 4 are too slow or are also not able to make the twisting movement. At that time, I am going to change direction. Instead of striking in front, I will change direction. And here, the essence of ukigoshi will stay the same. When I attack, Renske will of course get out of the striking way with her head a little bit in front. Dus je gaat weer een beetje naar voren. Then grabs and make ukigoshi. Yeah, again in slow-mo. I'm going to strike her on the head. She will go away, grab me at point. You can see in our slow-mo, in our slow motion way, that the technique stays the same. The essence of ukigoshi remains. It's not a show. It's not that she is standing there and makes no, that she will be like this and then she makes the throw. Because that's not the essence of ukigoshi. The essence of ukigoshi, I want to strike her on the head. She has to go away. Has to go away, kick my body, and make the body twist. 懐に入って投げるという、そのエッセンスを大事にしなければならないということですね。Ukigoshi is the, I call it always the hip tick, the hip flag. Yeah? That's ukigoshi. For haraigoshi is in Tachiwaza at the moment. The third step, I want to re-step my balance, and that's the timing when okay, in the third step, the time that I want to step again, that's the time that I get haraigoshi. We want to keep that essence also in Niwaza. Misschien moeten we omdraaien, kunnen het beter zien. In slow-mo, she will of course make kujushi that way. I'm gonna re-catch my balance, and at the time I want to step again in front of her, I get the haraigoshi block. で投げるときに彼女が手を出すような形で Catch. 足を出して手を出し Get haraigoshi.
at the time I want to reposition, I get harai gosh. I want to reposition and then I get harai gosh. Yeah, this can be done for position 1, 2, 3, or 4. こ All の the positions. 方法でやるとですね、ポジション1、2、3、要するに座の形のポジションの4つの種類がありましたけども、すべてのポジションで払い腰ができます。Turigomi gosh, of course, Turigomi gosh is getting it as high as possible. 振り込み腰は、奥襟を取るっていうのがありますけども、 is the same. She makes kujushi, 崩しを blocking, overstretching the block. She has to remove her body a little bit and then Turigomi gosh. Getting the center of a little bit down and then overthrow. Keeping again the essence of Turigomi gosh. The third step is when Uke makes the hara, and then by stepping in, I will over the hara to block, and then I go over because Tori will drop her center of balance. Same goes here. She will move. I am making hara. I will make extreme hara and ということですね。 get Turigomi gosh. Okay, a difficult one. Okuri Ashi Harai, how to get the essence of Okuri Ashi Harai in this form. じゃあ、足払いをどうやって動かない人とやるかということなんですけど、 Okuri Ashi Harai has to be done 1, 2, 3, and I have to, the Chikuri has to be that I am getting my feet together, that my feet are together. So to realize this, she will have to make an action reaction. 足払いの時は、彼女が私の動きに対してリアクションしないといけないわけですね。 She will make an action to her left. まず彼女がアクションを起こして左の方に寄せます。 I want to rebalance, so I am changing my balance to my left foot. At that time, she will push me back in front here, so my foot will come together, and I get というような形 Okuri で Harai. 払います。 And again, slow mo. She will position me. I will rebalance myself. She will make Kusushi other way, and I get Okuri Ashi Harai. In normal speed, we try to do the normal speed. 送り出し彼女が Okuri Ashi Harai. これは座位の送り足払いです。 Kata Turigomi Ashi is in standing up. Yes, it's of course when we stand up at the latest moment when she has turned. At the moment I will step, she will block the foot. Yeah, it's normal Sasa Turigomi Ashi. At the moment I want to rebalance, I will get the foot sweep. Yeah, that's the essence of Nagano Kata. So to transform it in Nebaza, I have to make sure that I can make that step. 立ち技でOf making kumikata with normal kumikata step, I will make kumikata with different leg, but still right side kumikata. I will change my leg attack. This way, when she makes her kujushi, I, of course, want to make the step to rebalance, and at that time, deze maken gewoon. Blocked. Yeah. So slow mo again. I'm grabbing
she makes kujushi, I want to re-step, and at that time I get 振りがかかって自分がポジションを立て直そうとするときに彼女が足を手で払うという形で投げます。yeah, normal speed. This way we keep the essence of sensei Tsurugimashi alive. In Uchimata, it is the timing for 1, 2, and 3. At the moment, I am on my left leg and I want to rebalance my right. That's the time I get Uchimata. 内股は1、2、3で帰るときにですね、At the moment, I バランスを取り戻そうとするときに足が跳ね上げられるわけですね。want to rebalance myself at the third step. That's the time I get Uchimata. On the groundwork, we cannot have the 3 steps for Kujushi, so we'll just make 1. But the essence will remain. それを座ですると回転ができませんので、1、2、3じゃなくて1回でやるということになるわけです。でもエッセンスは残ります。He will make, of course, again, Kujushi to the side. At the time, I am replacing my balance. She makes Uchimata. She makes Kujushi. 崩しがかかって自分が立て直すときに手を持って跳ねるという形ですね。And now real time. A very difficult throw. I hope it will go right. Uchimata. これが座による内股です。だから3回ステップは踏みませんけれども、最初に崩して立て直すときに鳥の方が手を持って内股を払うということですね。Okay, I think we covered Nagano Kata, the first 3 series. First 3 series are actually the 3 series that are in competition for special needs judoka. Of course, there are some judoka who can also do 4 and 5, but like Thomas and Sanne. But to get started, let's ですね、最初の3つのシリーズをカバーできたと思います。スペシャルニードプログラムではこの3つを一応競技として採用しております。Okay, so now actually is my question to you. Do you have anything you want to have shown, or do you have questions about the technique or a different one, or so please. ありがとうございました。ここで皆さんに、ご感想やご質問などがあったらお受けしたいと思います。ぜひ質問があったら感想でもいいので喜ばれると思います。Here is the comment from Mr. Honda, who's a judoka and an instructor in Kumamoto, and he said it's impressive. It simply said I'm very impressed, and I think it's wonderful. It's an excellent and wonderful kata series, and thank you so much for sharing with us. Well, but the question is, do you have any questions for me that you want to? 質問があったらぜひ障害者の方の考えられる、手を使われたり、あの辺がやっぱすごく発想がやっぱ違うから。So I never thought about using hands to make adjustment for the people who only can sit. By night. I have a small one as well. We have people with cerebral palsy who have stiff cerebral palsy. So the arm will be locked like this, and they are taught not to use it. So if they come to judo or any other form, they will not use their hand, whatever. But if I have this,
I have a brilliant way to get control. I can have a brilliant way to have kumikata. I can have a brilliant way. 普通に組めないんですけども、構築した手を使って、コントロールすることができると。I can make use of my disability. 自分の障害のある手も使うことができます。I can make use of my disability because the force of people with cerebral palsy that has stiffness in here is very strong. この構築がですね、非常に硬いので、その硬さを使って制することができると。In Niwasa, if we are in Niwasa and we have Niwasa competitions, let them sit this 新 way. 技っていうんですけど、膝で立ったり、ね、座った状況なんですけども、こういう中でも、I can use the hook for getting the ball in, but I can also use the hook to get under the leg and make it. こういう補助のあるをこう入れて、制することができると。Perfect Katamewasa. She cannot get out. 固め技ですね。Denken in mogelijkheden. Yeah, think in possibilities. これはもう可能性が無限大というか、その人の障害に合わせて調整をしていくことで、可能性を伸ばすことができるということですね。Thank you so much. It's very impressive. Thank you. No question for Nagano Kata? 投げの方に何か質問ございますかという。Anybody else? 他の方いかがでしょうか？ I would like to also say that it was very impressive, and for me, I'm not doing Nagano Kata with my disability athletes, but I see that form Judo is great of who is afraid of fighting. So I would like to learn more, and maybe it will be some kind of it will be possibility to invite you to Poland, because we need more information, and I would like to learn more about that form of kata, because it's great form for disability judokas to practice judo. 柔道家の方にとって、こう戦わなくていいということは、要するに外傷を防いだりとかですね、安全にできるという意味では非常に素晴らしいと思います。もっと肩について学びたいと思いますので、ぜひポーランドにも先生をお呼びしたいとおっしゃっています。Perhaps you could get together with Beta, also from Poland, because she asked David and me to have a seminar either way, and we would love to come to Poland and have one day with Katama no Kata mainstream, Katama no Kata special needs, Naga no Kata special needs, whatever you want, we can provide. But I think it's more fun and useful if we do it at once, and not for Beta and then for you, but at one time in one particular place you decide. 一緒に投げの方、固めの方の練習、特にそのスペシャルニードがある方のためのセッションをできたらいいと思っております。Tiho, this is excellent. I'm so inspired. I'm just. But I got a couple of minutes more. So we can go to Katama no Kata, because like I said, kata is safe because it's a form. En zou jij anders willen vragen of die meneer misschien wel een bakje koffie wil? Want het wandelen is vandaag. Nou, ik mag wel op de mensen van de Rocky Club. Volgens mij was dat gecanceld, hoor ik. Nou, ze zouden komen. Oh, oké. Ik mag wel even. Ja, graag. の方のをちょっとお見せします。方はやはり安全であるということがすごく大事。Die gaan we gewoon naar het midden. Gewoon Midden? Ja, prima. The first CEO Saikomi Wasa, well, it's also here. It depends on your judoka. What I always try to explain in special needs, but also in mainstream, does the work. And if you, and especially Katama no Kata, your judoka have
to have a little bit of knowledge and have to have a little bit of years in their body of judo, because yeah, that's the most speedy way to get it. 固めの方はですね、やはりちょっと経験がないと、難しいところもあるということなんですね。体ができているというか、そういう部分がちょっと必要になってくると思います。No, actually, the first one, if I get the case the only thing I as Tori have to do is just to let him move me naturally. So if I make this, I can naturally, this is a natural movement of it. Also here, it's natural that I want to restart. It is natural that I want to. 動きが自然でなければならないっていうんですね。これは今朝固めからの動きなんですけども。Katame no kata is actually very easy if you make Tori understand that he has to let him be moved by Uke. If Tori does his own thing, then the connection, the oneness is not there. And it will be difficult. 鳥と受けがですね、その役割をよく分かっていて、受けに動かすというか、その動いてもらうことを許すといいますか、その動作をこうさせると、そのお互いの理解が非常に大切になってきますということですね。If you teach Tori that it has to be, then the movement will not be natural. Do you have to slow mo? 動きが自然であるということが非常に大切なんですね。Then you can easily get this. Then Uke does his thing, and Tori will do his own thing, and then you will get this. ためからですけども、not natural. お互いがですね、自分のことをやっていると、あまり自然に見えないわけですね。But if I teach my Tori, if I teach Tori just to let it work and just apply naturally, it will be natural. It is natural. It is normal. This is normal. And this is Katame no kata. これは固めの方の基本なんですけれども、自然な流れといいますか、やっぱりそれをお互いにですね、分かっておかないといけないというか、受けの方にもそれを伝えておくといいますか、それが非常に大切になってきます。Goes for all the Osai Komi techniques. Kata as well. This you can teach. But here, a normal movement is that I get with him. Here again, the knee comes in. A normal movement is that I want to go there. If somebody goes over, a normal movement is that I go back. In whatever way is natural. その受けの動きによって、鳥もついていくような動き、それを制するような動きに入っていくという、そのナチュラルな流れがすごく大事なんだというふうにおっしゃっていますね。Actually, in this way, Katame no kata is very, 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 very easy to learn. And if you have this oneness together, then you can speed it up, speed it up, speed it up, speed it up, speed it up. 固めの方は非常に習いやすいというかの方だと思います。で、慣れてきたら、スピードアップもできるということなんですけども。Now here, of course, comes the difficulties for some people because Kazetsuwaza and Shimawaza are not allowed in competition form. But again, here it 固め is. の方ですね、締め技というのは許されていません。競技の中では許されていません。If I have a toy, Rens, mag ik jou even verlenen? If I have a toy, ja, blijf liggen, blijf liggen. Blijf liggen. If I have a toy that is very scared of making Shime Waza and Kazetsu Waza because perhaps she could hurt him. Maar is de eerste? Ja, de eerste.
柔道家がですね、その関節技や締め技を非常に恐れている場合ですね。怖いと思っている場合。And let the thumb up here. And then she can make it and make a complete control, Marcus, without hurting or having any danger of really have to choke on David. 締め技の、演舞をしているんですけども、実際には締めてないという襟の取り方をしています。And still, again here, Kata me no kata is about control, not ripping his head off. で、片目の方は、そこにコントロールがあるということの方が大事なので、実際にそこで人を締めてですね、制するということが大事なわけではないので、そのエッセンスをそこでデモンストレーションするということが大切になります。When I do Kata me no kata competition with David, of course, 私がこのデイビッドとそのコンペティションに出るときは、when I put the lock on, it's on, but it's not on. If he has to make, で締めるとやっぱりチョークしますから、ゲロッとするわけですね。Because I have it here and I apply the choke, and he realizes. 感じではありますけども、コントロールはしていますけど、実際に締めては。He realizes there's control on his neck, not but a control. Same goes for here. If I the first one, I do not have to rip his head off. I can make the control here and have it here. I still have control. 首をの締め技なんですけども、完全に締めてしまわずに、このようにして、ロックはしているんですけども、コントロールがあるという段階で止めておく。About control, not about control. Same here. If I teach you can have a full lock on. La. But she can also, if she doesn't like this because she's afraid of hurting David, let her release a little bit over here. これは締め技なんですけども、首が締まるのが怖いと。少しですね、the form and 少し下げるような形で握っておけば、恐怖感がですね。Of course, I can make. Of course, in competition, I will make the twist and have the lock on here already. But it's not about. It's about having the control here. He cannot get out, so he taps. Of course, I can make. Apply as it hurts, but it's a randori kata. It's not a shiai kata like kime. これは試合の固めの技ではなくて、これは演舞ですので、一応コントロールがあるという状態にしておくということの方が大事であって、傷つけるような痛みがあるような締め方はしません。The lock has to be done. It really hurts because it's kime. In Kata no kata, it's about control. So I am. 固めの方はコントロールということが大事なわけですね。I'm just controlling the arm. I'm not ripping it off. And if I teach it this way, if you teach it this way to your students, it's safe. It's a safe way. 安全に、技を行うことが、相手をですね、傷つけることなく行うことができるということです。So we get back to essence of kata. My opinion is when you change a technique, or if you adjust it, let me call it adjustments of a technique in Nagano kata or Katame no kata, it has to be natural and it has to be on the natural for tori and uke and tori.
型で非常に大切なのはエッセンスを守るということと、あと自然な流れであるということですね。不自然な動きではないということが非常に大切です。If you replace the technique, like for instance, instead of テクニックをですね、違うテクニックと入れ替える、その違うテクニックを用いて、型のエッセンスを守るということがある場合は。For instance, the first one in Nagano Kata is, of course, Ugi Otoshi. But for whatever reasons, I'm able to do it, but there is somebody who thinks it has to be another kind of throw, like Taetoshi, for whatever reasons. Yeah? And then instead of Kataguruma, in any adaptive way, whatever, makes Maroto Seoi. In my opinion, if you exchange a technique in Nagano Kata, you have to rename that kata. You have made another kata. Then call it Nage Waza Kata, but not Naga no Kata. Naga no Kata is Ugi Tosh Iponsioi Kataguruma, Ugi Gosh Hare Gosh. これはですね、型の名前がついておりますけど、投げの型というものがついておりますけれども、テクニック全く違うものを使って、新しい、要するに、もともとの投げの型のエッセンスがないものに変える場合は、違う投げ方というか、違うものとして名前をつけないといけないでしょう。If you change techniques in a kata, please call it a different kata. And it's not a problem because in the special needs kata competition, we have a category for it. で、スペシャルニードの型の競技会では、特別なカテゴリーがあると。で、障害の度合いであるとか、障害の種類によって、新しく作られた型というのもあるわけです。So if your judoka, whatever reason, has to change a kata with a technique, then call it something else and put it in that category. And keep Nagano kata, and keep katama no kata. If you change a technique completely instead of adjusting a technique, then it's not like Kano Shian thought of. He changed Nagano kata during, I think in 1903 or 1904. It was Shumuya Tosh. He changed it first in this one and later on in Kataguruma. But he made it. He made this thinking it through. It was not just thought up. Nagano kata is there because it has meaning. If you change the meaning in a kata, call it a different kata. 私が思いますのは、カノ師範が作られた型というものがありますけれども、エッセンスを守らずに本質的なものを変えてしまうようなテクニックを変えるというもの、状況になったときは別の型の名前をつけたらいいと。でも同じ投げの型であるとか、固めの型というその名前は使わない方がいいでしょう。その場合は機能やその型の型の目的に基づいて、違うカテゴリーで競技をするということに持っていった方がいいというふうに思います。Like Danny and me made Agura no kata, the sitting down kata, like we showed you in the movie, in the video. Danny is in that other category. It's not Nagano kata. It's not. お見せしましたキム・リョクショの方の演舞がありましたけれども、彼の型というのは違うカテゴリーで演技をするというか演舞をするという形でエントリーをしたものです。Yeah, well, this is I think what kata is. Form has to be natural, and I hope you agree
with me. 型は And, 動きが自然であるということが非常に大切です。でそのことはお分かりいただけたのではないかと思います。we have to spread the essence of kata, not just a show. We have to spread the essence of kata. で型をですね、忠実に再現するということではなくて、その型の持っている本質的なエッセンスを大事にするということが大事ではないかと思っています。And not to pat ourselves on the back, but for instance, 28 years ago I started, and 26 years ago, me, Ben, Thomas, Marita, and Roy made the safe rules in CI for special needs. And now you see our rules, our special needs rules being adopted by mainstream competitors under 12 years old. So the influence that we have as special needs judoka and special needs trainers is actually bigger than we all think. So if we show the right way for making kata, keeping the essence of kata, showing what is randori instead of calling it randori and making shiai. And if we all do this, then we recreate, but we keep the essence of kata alive and we bring it back in mainstream as well. 20数年前に、is that 26 years ago? I'm sorry, they missed the years. 20 when you started 20. Yeah, 26 years ago, 26年前にスペシャルニードがある方々の柔道を始めたときに安全であるということを最優先にしてこういうさまざまな取り組みをしてきたわけなんですけども、現在そのメインストリームであっても健常者のですね12歳以下の子どもさんに行う柔道の教育会には私たちのルールが用いられているというところまで来ております。ですので安全に行う、そしてそのエッセンスを失わないというか本質的なエッセンスを失わない型というものを用いて、これからですね私たちの行っていることが、メインストリームのルールの一部になっていくというのは素晴らしいことだと思っております。If we can keep judo and be natural, then we are doing it the right way. And judo is judo, and it's not just judo for that. It's not just judo for that. We are not all completely different groups. We are doing one sport, and it's judo. And we have a lovely opportunity to promote judo in special needs. 私たち思うのはやっぱり本質的なことを大切にして柔道というのが全ての人にあると、そして楽しめるものであるということを伝えていく非常にいい機会ではないかと思っております。Thank you very much. ありがとうございました。Questions? Thank you. Thank you.